ED unleashes thugs to smear campaign General Sanyatwe with corruption allegations for denying 2030 constitutional amendment. Hapana kumira mushe. Hai, General Sanyatwe zvinozva ndakavaregerera manje. Munoboragara ndishiva ainaka mazuva avo kubva paya pavaita nyaya dzavo dzamadhungamira nyanga. Ndaigara nchimu aina murumo. But hai zvinoda zomuregerera manje because akazosvika pakushunura. He now knows exactly what is happening. And pataitaura panguva yacho vachataura zvana madhungamira nyanga. They thought kuti isusu tikutaura kwatisina kuswera. Tichaudza kuti ivava the same people vamuri kuda kuti madhungamira nyanga ndo vachakukandai pasi pebhasi. And hai zvinozva hai, and he's now my comrade. Tara side by side in the war. Especially after tanzwa kuti he's one of the people vakapenga zvisingambobviri cabinet meeting here inonzi yakapasisa that constitutional coup. So right, hai tinomarana kana zvinhu zvanaka tagadzirisana pamberi apa todzoka topinda mucombat tomasha tichinda. Saka hai, General Sanyatwe, General Chiwenga, and everyone else, progressive Zimbabweans, the true leaders of change, tikumacha tese takaenda kune mamwe mageneral ese ana General Gagent like atiri tese nana comrade Geza variko ikoko kunyika imweya. We are marching towards it. Tikuenda chatikuda iZimbabwe yakasununguka, iZimbabwe that to love its own people, protect its own people, save its own people, and feed its own people. Ndo Zimbabwe yatirikuda iyoyo. So now after the General Sanyatwe vaita deny the issue ye 2030, tirikunzwa nyaya dzakunetsa kwakunzi vakaita corruption ku National Sports Stadium zvikazodidi ameno nyaya dzacho dziri ngofoma. Saka just like what we saw zviri kuitika kuna Mama Minio Tavo, where some people are being raised to attack her and accuse her of wanting to stage a coup. Tiri kuona kuti izvozvo zviri kuitika kuvanhu vese vari powerful vari kutaridza kuti they are against the constitutional coup. Saka vari kutsvagirwa tunyaya. Saka you remember National Sports Stadium yanga ichinzi iri renovation and so on and so forth, and ndo pavako attachirwa ipapo. Remember he came when the National Sports Stadium was already under whatever stupid reconstruction, whatever revamping yavaita iyo yakadhakwa iya, asi already vakuto attach. I remember him being the one who was questioning the other guy about the generators and so on, and he even said generator auya forthwith, but he is the same guy nasa akunzi iye ndiye ari corrupt. So president anti-2030 Chikora Gananda says, I have it on good authority that Varakashi thugs have been greenlit by ED to launch a smear campaign against Minister Sanyatwe. The company contracted for the work at National Sports Stadium was allegedly paid by ED to deliberately derail progress, then blame Sanyatwe. Yes, I am a dirty games. But now I think we get to a point where we now understand the kind of people that we deal now. And we know what they are capable of. We know how far they can go and how low they can stoop. They can stoop so low. So is it worth it? Is it worth it? And this is the same issue attached to just in the past show where we were saying men like him who have fought for the liberation of the nation of Zimbabwe, men that sacrificed their lives for the liberation of the nation, ndiwo here nhasi vakurongerwa kunzi vakudubuke vachirongwa nezvigananda. Tables really turn around in life. Life is really not a straight line. Whoever thought kuti at one point munyika medu muZimbabwe mawo veterans vachange vagohwitaidzwa nevamwe vanhu vakangoita germinate from nowhere. I never thought anybody could germinate from nowhere akasvika akatanga kuhwitaidza ma veterans the way that we are seeing now. Pakaipa. And I think that the problem inongwa iyo 1 year yekuti we allowed too much power to be in the hands of one man. Hazviitwi izvozvo. MaZimbabweans, I think like what I have said in the past, kuti Mwari vakatitenderera kuti timboona mistakes atakaita. Mwari vakatendera kumbounza Satani panyika kuti
timbonyatsodzidza some of the things that we have been taken for granted. Tizvidzidze pa period of time iyo inoi. And one of the things that we must learn as Zimbabweans kuti hakuna munhu wani anofanirwa kupiwa too much power. Izvozvo zvakaitwa neZANU-PF zvekuti 1 center of power yo, that was the greatest mistake, which should never be done, which should never have been done also. Saka in future, those are things that we need to be jotting down for the purposes of the future. Historically, we have learned 1, 2, 3, 4, 5 mistakes. And those mistakes must be rectified. Those must be rectified. Saka we cannot allow kuita munhu wani anoita too much power. Nokuti in the event that munhu iye becomes rogue, munomuita sei? Ndo patasvika nhasi. ZANU-PF yese iri kukwata izvozvizvi. ZANU-PF yese iri kumhanya, vanhu havachazivi zvokuita, vamwe vari mufear, vamwe vari muexcitement, vamwe vari in between. They don't know what is happening because of one man. And that one man should not have gotten to that point if they had not allowed him to have too much power. The idea yekutorera vice president's power here yakaitwa here, that was wrong. So I'm sure that Zimbabweans are learning, and we have learned in a very painful way the things that we must fix in the country. Saka izvozvi we must be ready kuti come the new government of the new great Zimbabwe, we must be having our eyes open, and we know areas that we need to visit. Kuti we have got areas that we need to fix forthwith before we go any further. So this has been the greatest problem that Zimbabweans have watched. In fact, this guy akarerwa too much. Zimbabwe takarera Mnangagwa for too long. From 1980 achiita madodgy things ake, achiuraya vamwe vanhu, achiita zvake zvinongova dodgy. ZANU-PF ichitorerwa macompanies ayo, ichidyirwa mari nemunhu wani, vasina kana chavari kumboita, vachingomurega until he reached the point where now people don't know what to do about him anymore. Takutotsvaka kuti pachitopindira Mwari manje, because the man has grown into a mountain. Yekuti vanhu vari muZANU-PF vacho, they don't know how to deal with him anymore. Munhu anototya vanhu vari muZANU-PF, even ari mubathroom make chaimo, anotya kutuka Mnangagwa ari mubathroom make. Achitongofunga kuti ndofunga this roll of toilet paper might hear me and report me. Cowards. And cowards die many times before their death. Saka time yasvika manje Zimbabwe, where this man now is about to drive us into total oblivion. And time yasvika manje yekuti all the fears and whatever must be put aside. Young way kuti war veterans, my generals, the military, Zimbabwean people, tese timbobata ntungana, hativerengi mapurisa. Avo ndo vana mahobho vezanu manje. Hatifi takambovaverenga mustruggle. Would rather count the military. Mapurisa don't even. Ndosaka mchiona kana pakucha ipo. Mapurisa akatonosungwa. Vanozikanwa, we can't even include them. Vanotozikamwa kuti vanenge vari vana mahobho vesystem. And vanenge vakandonyerwa zvitanda muzheve. They will never hear. Ndosaka makaona even paku vakanosungwa. Mapolisi camp vakatorwa over. Kuzikanwa kaikoko. Kuzikamwa kuti mapurisa mentality yavo yakaita sei. Saka we can never count mapurisa mustruggle. Would rather count the soldiers. Would even count even some members of CIO vari kuzasi. They can be even better than mapurisa muZimbabwe. Saka vasaite munyama mapurisa. With the way that they have been partisan, vasaite munyama, because kokupedzisira uko tinonovatatanisa vese kuenda kunorima mupampaira. From top to bottom. Ngavari kuita zvokutamba because tine hasha. Ende kana tozouya munorima mupampaira vakomana, Zimbabwe ichasununguka whether munoda hamudi. Asi muchaenda kunorima mupampaira. And we will make sure kuti hakuna kwamunowana basa. Mumboenda imi mbonofudza mombe kumusha. And then we come up with a professional police service. Hatidi police forces. Toda police service. Zimbabwe police service. Yes. Togadzirisa. Mapurisa ane respect, ane hunu. Ano respect ma citizens. Anoziva ma rights of citizens.
kwete mabhodha gezi aya. Kana vekucha vakatonovasunga because vaizviziva kuti mabhodha gezi aya anonetsa. So let's watch and see kuti this campaign yavari kutanga against Mama Miniyotavo, against General Chiwenga, against General Sanyatwe and the other generals, kuti vanobuda here, inonobuda nepapi, inonoguma nepi. But well, one thing that we know is we are in a very interesting season. It's a season of the move of God. It's a season of the freedom of the people. It's a season that the Lord is taking back his glory. It's a season that God is going to demonstrate that he alone is God. Saka iweneni tinebasa. Asante sana. Tinebasa iweneni rekuna matranyika. Ngatirambei takapusha, ngatirambei takatsika. Tinoziva kuti at the end of the day we are coming out victorious. Zimbabwe is a nation that belongs to Zimbabweans. Zimbabwe is a nation for the people, by the people. Zimbabwe is a nation that must embrace every Zimbabwean. Zimbabweans will refuse to be put in somebody's pocket. We are saying no to 2030. We are saying no to that constitutional coup. We are saying never. Petition irikuramba ichifamba and vakomana handisati ndambosangana nema-email akawanda zvakadai and you will never believe ma-emails ari kuuya ari kutyisa. Petition iri on, tiri kuisa petition muma-groups, either the WhatsApp group yepolitics or the WhatsApp group yekuchurch. So iwewe kana unoda kusaina petition ndo zvaungaitirawo Zimbabwe. Unoziva kuti kuchaita vamwe vanhu vachashatadza kana kuwanawo chauchaudza vazukuru vako kuti nyika payakamboenge yakagarwa napongwe takasumuka tisuma ovet eNew Great Zimbabwe. Uchashayawo kuti iwo wakamboitei. Haunawo kana zuva 1 rawakaitawo chauchakwanisawo kuudza vazukuru vako kuti takazomira nyika yagagwa naSatani tikarwa timire vazukuru. Vanazukuru vachiti okay sekuru, saka maitei manje kuti vanhu ivava vaikudzvinyirai vabve. Iwo goshaya kana chimwe chete sambuya kana sekuru vachaudzawo vazukuru kuti iwozve takadai takanga tichitaurirana pasocial media tichironga zvinhu tichidai kana pana panzi ngapaitwe zvinosainwa tichisaina tichitwitawo tichidaro tichisapotawo zvipi nezvipi nezvipi. Ugoshayawo chako kana chimwe chete chaunoti ndo wakaita. This is the time that Zimbabwean people must come back. What we want to do, we want to correct the mistake that we did. It was an error to allow this man to get to where he is today. So it's an error that needs correction. Honai, how we have been in the dark, takakotsira, takarara hope, tisingaone zviri kuitika. Tarisai muone kuti even vanhu vakaita sana General Sanyatwe vakazonopepukira papi. Ndiudze, vakazonopepukira nezuro just yesterday. Asi pesa apa kubva kusuroko, they were not seeing what we were seeing isusu. Zvataigara tichivataurira vakazozviona last minute. Saka ndosaka tiri kuti it's an error that needs to be corrected. And iwewe as a Zimbabwean kana wadaidzwawo kunzi chiuyawo tisaine petition, that's the little you can do for your country. If you really love your country, you definitely need to do something about it. There is the email. We have email, and then we connect to you, give you more shikap opportunity. My admins, please continue to repost the petition. Vanvarambe sign a petition. And God being God, we know that at the end of the day, we'll still come out victorious. Let's work together. Let's unite. Comrade Geza, vakangosvika pakufa vachingoti ngatibatanei. We should continue to remember the words of a great man. His words must bind us together. The words of Comrade Bombshell must continue to unite us Zimbabweans, bring us together, cause us to unite, march in one direction, fight for our nation, stand in the gap, pray for the nation, contribute where you need to contribute, do what else you think you can ever do for the best, for the betterment of our nation. And at the end of the day, we know that victory is coming. The God we serve is not a man that he shall lie, neither is he son of man that he shall repent. He says, be still, Zimbabwe, and know that I am the Lord.
He says, I know the plans that I have for you, Zimbabwe. Plans not to destroy you, but plans to give you a hope and a future. So let's keep marching. Let's keep standing. Let's keep fighting. A luta continua. Iwene niti nebasa. Asante sana.